La météo avec MTN. Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous en ce jour à ce nouveau bulletin météo. Cet après-midi jusque dans la nuit, le temps ne sera pas clément pour vous accompagner durant le Chan 2021, mais rassurez-vous, les températures sont adorables, notant 38 degrés de température maximale dans la région du nord, 37 à l'extrême nord, 34 degrés enregistrés dans la région du soleil levant, 36 degrés pour la région du littoral, également dans la région du nord-ouest et enfin 31 degrés pour la région de l'ouest. Cameroun. Plus en détail, je vous embarque cet après-midi vers la région du centre. Malheureusement, on a des fines pluies dans la ville de Yaoundé et d'Ofou. Et en soirée, rassurez-vous, les pluies vont s'estomper. Nous poursuivons vers la région du sud-ouest. C'est un temps calme qui va dominer dans toutes les villes de belles éclaircies qui s'annoncent cet après-midi. Et en soirée, on atteindra les 27 degrés de température maximale, terminant dans la région du Cacao. Malheureusement, on aura des pluies torrentielles enregistrées dans toutes les villes de la région cet après-midi. Et en soirée, les pluies vont s'étendre dans les villes de Kribi et d'Ambam. Prenez toutes vos dispositions. C'est avec plaisir que je vous invite à visiter le stade de Amadou Ahidjo. Passez une excellente day. Bilingual news. First, the headlines with Agnès Abessolo. Hello, Agnès. Hi, Caroline. D'abord, les titres. Le Cameroun accueille dès ce samedi le championnat d'Afrique des Nations de football. Coup d'envoi cet après-midi au stade Omnisport de Yaoundé. À l'affiche, Cameroun-Zimbabwe. Le jeu des pronostics, l'ambiance d'avant-match au stade Omnisport et dans les différents QG dans le 12h. Voilà pour les titres, Caroline. Well, thank you. Well, we'll begin this part of the midday news with this press release, and it reads, on the extreme instructions of the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion-Gute, shall on Saturday, 16 January 21, from 3:30 p.m. at the Omnisport Stadium in Yaoundé, preside over the opening ceremony of the African Nations Football Championship CHAN. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Hello, once again, we'll begin the midday news with this midday news with a report from Cyril Wazeke, who is standing by the Lions Den at the Yaoundé Monfebe Hotel. This morning, the Intermediate Lions of Cameroon woke up in good spirit. They have had their breakfast. Let's hook up with Cyril Wazeke to see just what they're doing. Cyril, if you're ready, we are ready. Well, for the latest in the den, the good news is that the Intermediate Lions are doing well this day, this morning. They did wake up. The entire team did wake up well. It's a good morning. We did see all players who are on their feet and the technical staff as well. They came out of their hotel rooms so well, in top form physically. Everything is okay. We did see Coach Martin Ntungompile who reassured us that his guys are upbeat. They slept yesterday at roughly 8:30 to 9 after their last training session. They did have the visit of the Minister of Sports and the Physical Education, so they slept well. Woke up this morning at about 9 o'clock. They were up for their breakfast, which the nutritionist of the national team did tell us it's not very heavy, it's a little light to permit the guys feel okay. Then at about midday, as we are talking to you right now, they are attending a technical meeting. That's to dot the I's and cut the T's as well. After the technical meeting, they equally are going to have to eat something again before they take to the Yaoundé Omnisport Stadium for that crucial cracker against Zimbabwe. They will be leaving their den, that's the base at this Yaoundé Monfebe Hotel, using this bus. So they will be leaving at about 3 o'clock en route to the Yaoundé Omnisport Stadium, not really very far from here, for the crucial opener of this 6th African Nations Championship. Well, so to say, it's a beautiful morning. It was a beautiful morning out here at the Yaoundé Monfebe Hotel.
looking from or judging from the faces of the guys, everybody is serene. The guys know that the Cameroonian public is expecting to get a pleasant show this evening or afternoon at the Yaoundé Municipal Stadium. Again, we did get from the medical staff that all the guys are in top form. There is no hitch. There's no problem at the level of the medical staff. Then you did equally see that in the morning it was also time to get the weight of the guys. You know, it's very, very technical and tactical during a first game of a competition of such magnitude. The guys had to take their weight. Some equally had to go through the thermometer to see what the temperature is. You can see all of them having their face mask, just to tell you that this issue of coronavirus is well respected in the den. Everybody is wearing a face mask. So too should it be with the technical staff. So Martin Tungumpile reassures that his guys are ready. And equally off camera, the guys did tell us that they are quite ready and they will try as much as possible to put off a positive show to the pleasure watch of the Cameroonian public, who we should say will turn out in their numbers as they can, because, you know, for the first round, it's just 25% of spectators who are admitted at the stadium. So it's going to be what we will say a first match for these guys who did wake up very, very well this morning. Reporting from the den at the base of the Intermediate Lions at the Yaoundé Montfebe Hotel with the technical opener to pit Cameroon and Zimbabwe. Let's join Badru Sama, who is standing by the Yaoundé Omnisport Stadium. Badru, if you're ready, we are ready. Good day to you and welcome to the inner bowl for the Yaoundé Municipal Stadium. This is exactly where, in a couple of hours, we shall have the official opening ceremony of the 2020 African Nations Championship. And this is exactly where we will have the tournament opener that's going to pit Cameroon's Indomitable Lions against the Intermediate Warriors of Zimbabwe. You can see the pitch is visibly ready, waiting for the official kickoff for this ceremony. And the stadium is already beautifully decorated with CAF visuals that you can see around the field of play here at the Yaoundé Municipal Stadium, with some officials for the cleaning section for this organizing committee who want to carry out some finishing touches on the turf, given that it will be quite conducive for the different footballers, those involved in the first matches of Group A later today, as far as this African Nations Championship is concerned. And presently at the Yaoundé Municipal Stadium, we have some young boys and girls who are involved in the cleaning for the different sitting positions here, who will have to clean the different seats here at the Municipal Stadium, given that we have some dust on the different seats. They will have to clean them before the different spectators and guests begin arriving here at the Yaoundé Municipal Stadium. You can see over there at the presidential tribune, it has been beautifully decorated. That is exactly where we are going to have our personalities for the Confederation of African Football, those for the World Football Organization, the World Football Governing Body rather, and the Prime Minister, head of government, accompanied by some members of government who will take part in the official opening ceremony for this African Nations Championship. You can see the sitting positions well mapped out with strict respect with regards to the COVID-19 pandemic. There are going to be some seats that must separate the different persons who have access here. Just 25% of spectators will be allowed into this stadium as far as the first round of this competition is concerned. At the entrance into this stadium, a lot of security measures have been put in place to ensure that everything goes on well, hitch-free. Here at the Municipal Stadium, talking about the start of this African Nations Championship. Many persons are getting anxiously waiting for the start of this ceremony, and many persons will begin arriving in the hours ahead. Back to you. We can see that we are very ready for the opening ceremony. Football supporters are impatiently waiting for a victory from their team today against Zimbabwe in the opener, and they've expressed a win for the Intermediate Lions in the encounter. CRTV's Romeo Kenye sampled their views in the following report. Take a listen. Down to seconds ahead of the opening game of the 2020 African Nations Championship, pitting the Intermediate Lions of Cameroon against Zimbabwe's Auxiliary Warriors.
The man in the street is equally getting set to watch the confrontation with great anxiety. Many have begun forecasting the scoreline. 2-1, Cameroon win. Cameroon win 2, Zimbabwe not. Cameroon go to win, Zimbabwe 2 goals to 1. 1-0. Cameroon 1, Zimbabwe 0. I'm very sure they are going to win 3-0. 2-1. They go score 1, we go score 2. Cameroon win today 2-0. Cameroon will be 3-0. Cameroon will win this afternoon 2-0. 3-0 in favor of Cameroon. Predictions are coupled with confidence, and hopes seemingly rely on particular players to get the assignment well done. Everybody can score. For Cameroonian, Jacques Zoua. I don't know all the name of the player, but I think that Jacques Zoua can make something for us. Young and old, these Cameroonians in Yaoundé are impatiently waiting for a maiden triumph from their darling team when they get into full action this evening on home soil. Enough to say, allez les Lions. Indeed, allez les Lions. And yes, do you have a pronostic for today's match? Yes, 1-0 pour le Cameroun. Well, I say 2-0. Well, you have the Prime Minister's press release. Effectivement, sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, présidera donc ce samedi 16 janvier 2021 à partir de 15h30 au stade Omnisport de Yaoundé, la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations de football, le CHAN. Et rendons-nous à présent dans la tanière des Warriors du Zimbabwe. Les poulains du coach Loga l'ont souris cet après-midi en s'opposant devant les Lions indomptables à prime. Armand Mbassa est en direct. Bonjour Armand. Salut à tous, merci de nous retrouver dans la tanière des Warriors du Zimbabwe à quelques heures de ce match d'ouverture qui les opposera tout à l'heure contre les Lions indomptables du Cameroun. Comme vous pouvez le constater en image, les Warriors viennent de prendre leur petit déjeuner avant donc de regagner leur chambre. Le départ pour le stade Omnisport Amadou Ahidjo est prévu tout à l'heure à 15h. Mais petite inquiétude du côté de cette équipe. L'entraîneur le disait il y a un instant, les joueurs sont en attente de leur test Covid réalisé il y a 48 heures, ce qui empêche à l'entraîneur croate Luga Ružić d'effectuer donc son classement. Je vous propose de l'écouter. Team spirit is very high, but we had few problems because of COVID situation. We had only 20 hours to prepare ourselves for the tournament. 8 players prepared themselves for 20 hours, altogether 20 hours, training and games. And the rest of players, they worked less than 10 hours. That means we didn't have good preparation, but we didn't come here just to be like, just to come on the game. We came here to compete. Après l'entraîneur, place à présent au milieu de terrain. Il annonce déjà les couleurs. Le match de cet après-midi ne sera pas une partie de plaisir pour les Lions indomptables du Cameroun. Le Zimbabwe compte crier la sensation. Nous l'écoutons. I don't think we have many challenges. We practiced well. We are ready for the game. So yeah, there are challenges here and there with this COVID-19. So, but we can't complain much about it. It's not an excuse. We just have to go out there, play, and win. So I can't complain about any challenges. Voilà donc l'état d'esprit qui règne ici dans la tanière des Warriors du Zimbabwe. En direct de l'hôtel La Falaise ici à Yaoundé, Armand Mbassa. Parlons maintenant du dispositif sanitaire anti-Covid à l'entrée du stade Omnisport. Joueurs, encadreurs et officiels seront évidemment testés. Retrouvons sur place Évariste Yengar. Bonjour, bientôt la mi-journée ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé où commencent à arriver les personnes engagées dans l'organisation de cette compétition, particulièrement les volontaires affectés à des postes précis. Vous venez d'avoir certains ici et vous avez certainement remarqué que tous portaient les masques. Ces masques qui sont exigibles dès l'entrée au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé à l'occasion du match Cameroun-Zimbabwe inaugural
au CHAN 2020. Le port du masque, il est obligatoire également dans les gradins. Et tout juste à ma gauche, vous pouvez le voir au fond, il y a cette unité médicale appelée équipe médicale d'intervention et d'investigation qui a un double rôle, les premiers secours certes, mais aussi particulièrement chargé des tests de toutes les personnes qui interviennent sur le site du stade omnisport Amadou à Idjo de Yaoundé. Il s'agit de tester les joueurs 48 heures avant leur rencontre. Je signe. Joseph Essono, Évariste Yenga, CRTV Sport. Merci Évariste Yenga. Et si on jouait au jeu des pronostics, eh bien le jeu est ouvert sur la fiche du match d'ouverture tout à l'heure. Cameroun-Zimbabwe cet après-midi. Et pour les citoyens, la victoire des Lions à prime ne se discute pas. Nous les écoutons au micro de Robert Badjik. Visiblement, rien n'entamera la passion des Camerounais pour le football et leur équipe. Pas même la sélection zimbabwéenne qui affronte les Lions à prime en ouverture du CHAN cet après-midi. C'est quand même que, en fait, le Cameroun va gagner. Ce qui est sûr, c'est 2-0 le score. Je dirais victoire du Cameroun, 1-0. 2-0. Les scores pleuvent. Pour eux, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le Lion ne fera qu'une bouchée du Warrior zimbabwéen. 3-0. Je veux que le Cameroun gagne même 5-0. Et c'est sûr qu'ils vont même gagner, presque 3-0. Entre ceux qui sont optimistes et ceux qui s'esquivent devant la caméra, il y a ceux qui prédisent une entrée manquée au Cameroun. Dans la limite, on peut avoir un nul, mais c'est pas trop rassurant. Le Cameroun risque de perdre. Dans leur grande majorité, les Camerounais n'attendent pas moins qu'une victoire ce soir. Ça reste à voir. Oui, Caroline, on retourne dans la tanière des Warriors. You're right. You're welcome back to the second part. And so, host country Cameroun will be aiming for a good start in the African Nations Championship, where they open the tournament against Zimbabwe today. The intermediate Lions are galvanized by fans and officials for a better performance. Mali, Burkina Faso will be the second game in Yaoundé. Details of this report with Daniel Ekonde. Comfort is the priority here. 2 TV screens and sets of sofa chairs are the dispositions Motio Maturin and his team are banking on as they await fans during the matches. He says they have paid satellite TV to have the best images from the supplier. He adds the comfort is what they are chasing. In the kitchen, Motio's colleagues are augmenting foodstuffs. Ren Mabiala says they are adding dole in the menu and will ensure every plate price is properly communicated. Just outside the pub are football gears for fans to accompany the balls. We did the best of on our side so that the public should come, the visitors should come and admire what we make here in our country. With a 25% fan entry levied by CAF in every stadium, many football fans will find their solace here. Well, as you rightly watched, that was rather the ambience in pubs ahead of the upcoming tournament. Host country Cameroon will be aiming for a good start in the African Nations Championship, where they open the tournament against Zimbabwe today. The intermediate Lions are galvanized by fans and officials for a better performance. Mali, Burkina Faso will be the second game in Yaoundé. Details of that report with Daniel Ekonde. Cameroon under Martin Tungumpile are keen to see off a tightly contested showdown at the Amadou Aidjo Stadium on Saturday. The opening game against Zimbabwe is a comeback of Tungumpile, who led the intermediate Lions to their ever-best quarterfinals in Rwanda 4 years ago. 2018's disappointing group stage berth means the Lions, despite a draw and 2 defeats in the pre-CHAN tournament, are upbeat to tie this one down against Zimbabwe. Experienced are former Esperance of Tunis forward Yannick Njeng and 2017 AFCON winner Jacques Zoua. But Cameroon won't find it easy breaking Zimbabwe as the Warriors look set to start their 6th CHAN campaign on the front foot. They will be banking on their impressive form during the qualifiers, where they scored 10 goals in 4 qualifying games. The second tie pitting Mali and Burkina Faso will largely lean on the former. Off from a fantastic run in the Western Zone A qualifiers, the Eagles of Mali are aiming to put that form to a good use when they meet Burkina Faso at 8 p.m. at the Amadou Aidjo Stadium.
Well, we now move again. We're talking about the tournament because today is the opening ceremony of the CHAN 2020. On parle donc justement de ce match d'ouverture de cette 6e édition du CHAN qui met, on le sait déjà, face à face tout à l'heure, les Warriors du Zimbabwe et les Lions à prime du Cameroun au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Deux équipes évidemment, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Des forces en présence présentées ici par Merlin Kamla. C'est une équipe du Zimbabwe diminuée qui affronte le Cameroun ce samedi en match d'ouverture de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Près de 10 joueurs sur les 23 sélectionnés et 5 membres du staff, y compris l'entraîneur principal, ont été testés positifs au Covid-19. De plus, l'attaquant Prince Dupe, l'un des joueurs clés, a signé cette saison dans un club tanzanien, Azam FC. Par conséquent, il est inéligible. Toutefois, pour sa 5e participation, l'équipe des Warriors ne vient pas en victime résignée et compte bien faire mieux que la 4e place obtenue en 2014 en Afrique du Sud. Quant au Cameroun, la prestation lors du tournoi pré-CHAN n'a pas été satisfaisante. L'entraîneur Martin Tongopile en a profité pour déceler les manquements dans un contexte où le championnat national est inexistant. Les derniers jours avant cette confrontation ont été consacrés au réajustement et des visites continues des anciennes gloires pour une partie conseil. Remporter le match d'ouverture, mais surtout aller le plus loin possible au cours de cette 4e participation reste le leitmotiv des Lions à prime. Cameroun-Zimbabwe, c'est ce 16 janvier au stade Omnisport de Yaoundé dès 17h. À 20h, le Mali sera aux prises avec le Burkina Faso sur les mêmes installations. Et à quelques heures donc, du coup d'envoi du CHAN 2020, l'ambiance n'est plus la même dans les buvettes et certains restaurants de la ville de Yaoundé. C'est le cas du quartier Omnisport où certains gérants de cet espace ont pris des mesures pour une bonne réalisation des recettes. C'est le reportage de Nestor Kamga. Quartier Omnisport ce samedi matin, l'effervescence perceptible prouve à suffisance qu'il s'agit d'un jour pas comme les autres. Dans cette buvette située à l'entrée du stade par exemple, le propriétaire et ses employés qui ne souhaitent pas s'exprimer nettoient les lieux pour le CHAN. Juste à côté, les vendeurs des gadgets sont bien installés pour réaliser de bonnes affaires. Je suis là pour mettre ma pierre à l'édifice, pour encourager le CHAN, parce que je suis un artiste camerounais et il faut promouvoir l'art. Dans cette autre buvette, des dispositions ont été prises pour que les clients soient à l'aise pendant le tournoi. Comme vous pouvez le constater, nous avons mis juste la propreté. Nous avons essayé de mettre le cadre accueillable pour que les gens puissent être à l'aise de pouvoir regarder le CHAN. Au restaurant, le menu a été réajusté pour satisfaire la clientèle. Durant le CHAN, on a réduit les prix des menus, on a ajouté quelques plats qu'on ne faisait pas auparavant pour essayer un peu de satisfaire la clientèle. L'objectif de ces commerçants est de contribuer à leur manière à la réussite du championnat d'Afrique des Nations de football. C'est vrai, le match d'ouverture se joue à Yaoundé, au stade Omnisport de Yaoundé, mais le pays organisateur qui est le Cameroun est plus grand que Yaoundé, vous le savez. Il y a quelques heures, un match qui se joue déjà aussi dans les chaumières et rues de la capitale économique Douala, où nous retrouvons Franck Jam. De Daido à Bonanjo, en passant par Aqua et Bali, les activités se colorent au rythme du CHAN. La forte présence des maillots des Lions indomptables sur les étals en dit long sur les attentes liées à la rencontre de cet après-midi. Le Cameroun pas seulement jouer le final aujourd'hui, c'est pas qu'il va commencer à jouer. Cameroun fois, Zimbabwe 0. Je veux que supporter que le Cameroun, c'est 2-0, les Lions battent. Ce championnat hautement au masculin, les femmes, elles aussi, ont voix au chapitre. Les Camerounais, actuellement, là où ils sont là, ils ne sont pas prêts. Mais comme c'est le match, c'est sur le terrain que ça se joue. De quoi réveiller la fibre musicale pour booster le moral des Lions indomptables. Soutenons tous les Lions. Le match qui a commencé hier au Palais de l'Unité avec l'audience accordée que le président de la République a accordée au président de la FIFA. You're right. The FIFA president Gianni Infantino has congratulated President Paul Biya for the quality of football he has donated to the youths. President Paul Biya granted the FIFA boss an audience yesterday at Unity Palace on the eve of the CHAN.
Details with Chief Unity Palace correspondent Ashu Nienti. On the eve of the African Nations Football Championship, the Unity Palace this 15 January 2021 plays host to two eminent personalities of world football. The Supremo of World Football Governing Body FIFA, Gianni Infantino, and the President pro tempore of the Confederation of African Football CAF, Constant Omari. After satisfying a more fortified anti-COVID-19 exigency, they are met in front of this imposing palace by the Chief of State Protocol, Simon Pierre Bikele, and the Minister Director of the Civil Cabinet, Samuel Mvondo Ayelo. At this point, the guests are fit to meet Cameroon's sovereign, Paul Biya. Monsieur Gianni Infantino, président de la FIFA, accompagné du président de la CAF. Monsieur le Président, Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je peux passer. This audience represents the diplomatic kickoff given by President Paul Biya for the competition that rumbles off on Saturday, January 16, a competition he wished for and did all to make it happen. For 45 minutes, the head of state, assisted here by the minister, Deputy Director of the Civil Cabinet, Oswald Babuke, and the bosses of football's powerhouses, sit through a wide range of issues with emphasis on the development of the sport and the Chan competition, which is imminent. We were discussing about this with President Biya, about football development, more generally about the role that Cameroon has to play in not only African but world football, because Cameroon, for all football lovers in the world, is the essence of football, of dreams, of somebody coming from maybe a smaller footballing country becoming suddenly a big football country. This is the fairy tale of football that Cameroon has written in the past and that we want to write again in the future. The FIFA president, also accompanied by Cameroon's local football icon, Samuel Eto'o, FECAFOOT president Sedum Bombo Joya, is short of words to thank President Paul Biya for the quality of football stadiums the country has given to the youth. The infrastructure in Cameroon has made incredible steps forward. Today it is, and it will be even more so next year with the organization of the African Cup of Nations, state of the art. It's important in a period of economic crisis, of a pandemic, to think about as well the youth, to think about the people, to think about what makes the hearts of people in Cameroon vibrate, and this is football. And therefore, to invest in football, to invest in football infrastructure is extremely positive, and I thanked and congratulated President Biya for that. It is certainly visionary. It is for the future, for the youth, because our youth in Cameroon needs to believe in something, and they need to believe that it's not absolutely necessary to be leaving the country and even the continent when you are 12, 13, 14, 15 years old, but that you can stay here, you can develop here, you can become a professional here. And then, of course, if you become like Samuel Eto'o, you will go to Inter Milan or Real Madrid or Barcelona or the other big clubs, obviously. In recognition of their role in the popularization of football, President Paul Biya makes this present of the legendary pipe to the officials who reciprocate with football souvenirs and memorabilia. And it is difficult to suppress the urge of taking a souvenir shot with the head of state. Faire partie de l'équipe de la FIFA, de la sélection mondiale. C'est un transfert qui nous coûtera cher, mais ça c'est pas Messi, c'est Biya, numéro 9. It is with lighter spirits that the football officials take leave of the Unity Palace to prepare for the first major international football tournament in 2021. Voilà, en page magazine, faisons maintenant plus ample connaissance avec le Zimbabwe, le pays de Robert Mugabe. C'est sous la plume de Hélène Oona. L'histoire du Zimbabwe remonte vers le XVIe siècle. La Rhodésie était entourée du sud par l'Afrique du Sud
le Bechuanaland, futur Botswana à l'ouest, la Zambie au nord et le Mozambique portugais à l'est. À la fin du 19e siècle, le territoire du nord de Transvaal, future Afrique du Sud, fut acheté par le BSAC, la British South Africa Company, dont le fondateur et administrateur se prénomme Cecil Rhodes, un homme d'affaires britannique. Le nom de Rhodésie est utilisé à partir de 1892 par la plupart des colons pour désigner les possessions en Afrique australe. L'Union nationale africaine du Zimbabwe, fondée en 1963 par Robert Mugabe, un converti à l'idéologie marxiste qui devient l'un des pères de l'indépendance du Zimbabwe, et le ZAPU, c'est-à-dire l'Union du peuple africain du Zimbabwe, fondée par Joshua Nkomo, fils de missionnaire chrétien, enseignant au Matabeleland en Rhodésie du Sud, s'intensifia durant cette période. Décembre 1979, Muzorewa remplace Ian Smith au poste de Premier ministre et conclut un accord avec les militants nationalistes et le Royaume-Uni. Le 17 avril 1980, le pays obtint une indépendance internationalement reconnue sous le nom de République du Zimbabwe. It is on that note that we call it off for today's bilingual news. But before we go, and yes, the gates of the Yaoundé Omnisport Stadium are already flung open. So le coup d'envoi, c'est à 17h. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà vous y rendre. You're right. Et bon match aux Lions indomptables et évidemment aux Warriors du Zimbabwe. Que le meilleur gagne. Good luck to the Lions. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.